Hi everyone, good evening. The sound is clear? Sound clear আছে? Yes, sir. Okay. আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দ্য ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা ডিসকাস হয়েছিল দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দ্য ল অফ সেগ্রিগেশন অ্যান্ড উই হ্যাভ সিন দ্যাট আউট অফ টু ক্যারেক্টার্স ওয়ান ইজ এক্সপ্রেসড অ্যানাদার ইজ নট এক্সপ্রেসড। একটা এক্সপ্রেস হচ্ছে আর একটা এক্সপ্রেস হচ্ছে না, কিন্তু এরকম অনেক সময় হয় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা এক্সেপশন কেস থাকে যেখানে দুইটা ক্যারেক্টার যখন একসঙ্গে কম্বাইন করে তখন ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে দেখা যায় কি দুটোর মধ্যেই কোনোটাই ঠিকভাবে এক্সপ্রেস হতে পারে না, রেদার দেন দুটোর একটা ইন্টারমিডিয়েট কোনো একটা পার্টিকুলার একটা ক্যারেক্টার এক্সপ্রেস হয়। তো ওইটাকে আমরা বলছি কি ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। সো আমরা আগে ব্যাপারটা বুঝি, তারপর একটা এক্সাম্পল দিয়ে এই জিনিসটা পুরোটা সেট করব। ওকে, so let's see that what is called incomplete dominance. Incomplete dominance. Now what is incomplete dominance? In some cases কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কি the F1 has a phenotype. The F1 has a phenotype, that is the external features, that does not resemble either of the two parents. মানে দুটো প্যারেন্টের মধ্যে কারোর সঙ্গে এটা রিজেম্বল মানে কি কোনো মিল থাকে না, কোনো সিমিলারিটি থাকে না, and is in between the two, এবং এটা থাকে কি দুটোর মাঝখানে একটা কোনো ক্যারেক্টার। দুটো প্যারেন্টের ডাইরেক্টলি কোনো ক্যারেক্টারটাই কি হয় এক্সপ্রেস হয় না, কিন্তু দেখা যায় কি এই দুটো পার্টিকুলার দুজন প্যারেন্টসের বা দুটো প্যারেন্টসের একটা ইন্টারমিডিয়েট যেই বা ইন বিটুইন যে ক্যারেক্টারটা আছে ওটাতে এক্সপ্রেস হয়ে যায়, and it is known as it is called incomplete dominance. এটাকে আমরা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স বলি, দিস প্রসেস বা দিস মেকানিজম। নাও এটা আমরা কোথায় দেখতে পাই? দ্য ইনহেরিটেন্স of flower color in ডগ ফ্লাওয়ার, এটাকে আমরা বলি নর্মালি ডগ ফ্লাওয়ার, এটা একটা নাম রয়েছে দ্যাট ইজ স্ন্যাপড্রাগন, অর উই ক্যান সে এটা কমন, এটা হচ্ছে একটা সায়েন্টিফিক নাম, স্ন্যাপড্রাগনটা হচ্ছে কমন নাম বা এটাকে ডগ ফ্লাওয়ার আমরা বলি, or Anthurium species. Anthurium species. যেখানে দেওয়া যায় কি that is the good example of incomplete dominance. এটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা বেস্ট এক্সাম্পল এই পার্টিকুলারটা। কেন? কারণ এতে দেখা যায় কি in this particular plant whenever it is crossed in between the different colors of flowers, in such inheritance
In such inheritance, the phenotypic and genotypic ratio is the same. কিভাবে phenotypic genotypic ratio same হবে সেটা আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করলেই বুঝতে পারবো। That is one red, that is capital R ratio with capital R smaller and ratio with smaller. So that is the thing. এইবার এটাকে যদি আমরা একটু এক্সপ্লেন করি তাহলে কি হবে, কিভাবে আমরা এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারবো? লেটস সি দ্যাট ওয়ান। আমরা একটা পি জেনারেশন দেখে নিচ্ছি of Snapdragon. P generation মানে কি? That is the parental generation in between red, capital R that crossed with smaller. So accordingly এখান থেকে কি হবে? একটা ক্যাপিটাল আর একটা স্মলার, রাইট? আর দুটোকে একসঙ্গে যদি আমরা দেখি কি তৈরি হবে? দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল আর স্মলার। That means all are pink. All are pink. And that is the F1 generation. এই পার্টিকুলার জেনারেশনটা হচ্ছে গিয়ে, এটা যেমন ছিল প্যারেন্টাল জেনারেশন, এটা হচ্ছে গিয়ে F1 জেনারেশন। That is the F1 generation. Okay. Now এবার কি হচ্ছে দেখো, এবার এই দুটোর মধ্যে যদি আমরা এখন ক্রস করতে যাই, এবার যেহেতু প্রত্যেকটা পিঙ্ক পাওয়া গেছে, নাও if each of the particular flower is pink, so Mendel what did? Mendel এই পিঙ্ক ফ্লাওয়ার গুলোর মধ্যে আবার ক্রস করেছেন, রাইট? কিভাবে? Let's see. He took again two pink flower and cross has been made between these two pink. So again it is like that. এটাকে আমরা চেকার বোর্ড দিয়ে করতে পারি। কি হবে? এটা হচ্ছে একটা কম্বিনেশন, এটা হচ্ছে আরেকটা কম্বিনেশন, এটা হচ্ছে আরেকটা কম্বিনেশন, and এটা হচ্ছে আরেকটা কম্বিনেশন। Now let's see what are the probable
অফস্প্রিংস। এইবার আমরা যদি একটু ভালো করে দেখি এখানে তাহলে কি হবে, এটা হচ্ছে গিয়ে রেড, এই দুটো হচ্ছে পিঙ্ক, আর এটা হচ্ছে কি হোয়াইট। সো এক্সটার্নাল ফিচার্স বলি, এই দুটো হচ্ছে তাহলে কি, এখানে দুটো হচ্ছে পিঙ্ক, এটা হচ্ছে হোয়াইট, আর এটা হচ্ছে কি, দ্যাট ইজ দ্য রেড। সো উই হ্যাভ ফাইন্ড that is red, pink and white. We have got this red, pink and white. So by this experiment we can confirm that here the phenotypic ratio and the genotypic ratio both are 1:1, that is 1:2:1. So here both phenotypic ratio and genotypic ratio both are basically what, 1:2:1. So by doing this experiment we can confirm that this is only the experiment, or this is only the test in which we can find that phenotypic and genotypic both ratio are same, that is 1:2:1. Okay. Okay, now please let me know that up to this any confusion. You can use the chat box. Any confusion, anyone? Okay, we can go to the next. আমরা এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, কেন এরকম হলো, এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে কি হয়েছে, রাইট? এখন আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে কেন এরকম হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক রিজন। কারণ আমরা যেটা জানতাম যে দুটো ক্যারেক্টারের মধ্যেই আইদার ওর ক্যারেক্টার এক্সপ্রেস হয়, তাহলে কেন F1 জেনারেশনে আইদার রেড, ডেফিনেটলি যেহেতু এটা ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আছে, সবগুলি ফ্লাওয়ার রেড হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কেন সবগুলি পিঙ্ক হয়েছে, হোয়াই ইট হ্যাপেন্স, রাইট? লেটস ফাইন্ড আউট দ্য পার্টিকুলার রিজন বিহাইন্ড দ্যাট। সো এটাকে আমাদের যদি বুঝতে হয় তাহলে আমাদের কনসেপশনটা বুঝতে লাগবে ডোমিনেন্সের। ওকে, সো নাও উই আর গোয়িং টু know about the explanation of the concept of dominance. Explanation of the concept of dominance. How it can be explained? আমরা জানি কি, every gene contains the information to express a particular trait. প্রত্যেকটা জিনের মধ্যে প্রত্যেকটা জিন কি করে, ইনফরমেশন আছে, এবং এটা কি করে, প্রত্যেকটা জিন এক একটা আলাদা আলাদা একটা পার্টিকুলার ট্রেট এক্সপ্রেস করে, দ্যাট উই নো ভেরি ওয়েল। এবার যদি এটা ডিপ্লয়েড অর্গানিজম হয়, ডিপ্লয়েড অর্গানিজম মানে কি, যেখানে টুয়াইসেন থাকবে। ডিপ্লয়েড তোমরা সবাই জানো, হ্যাপ্লয়েড হচ্ছে এন আর ডিপ্লয়েড হচ্ছে টুয়াইসেন। তাহলে এখানে কি হবে, এখানে পেয়ার অফ এলিলস থাকবে, রাইট? সো ইন এ ডিপ্লয়েড অর্গানিজম, in a diploid organism there are two copies of each gene. প্রত্যেকটা জিনে দুটো করে কপি থাকে, দ্যাট ইজ যেটাকে আমরা কি বলি,
যেটাকে বলি আমরা এলিলস, দ্যাট ইজ এ পেয়ার অফ এলিলস। এইবার কি হতে পারে, এই দুটো এলিল একরকম হতে পারে, দ্যাট ইজ কল হোমোজাইগাস এলিল, আবার এগুলি ডিফারেন্ট হতে পারে, দ্যাট ইজ কল হেটেরোজাইগাস এলিল, রাইট? নাও দ্য টু এলিলস, the two alleles may not be identical as in heterozygote. হেটেরোজাইগোটের মধ্যে কিন্তু দুটো এলিল একরকম হবে না। কেন? বিকজ আমরা এখানে বলে দিয়েছি, মেনশন করে দিয়েছি, দ্যাট ইজ এ হেটেরোজাইগোট। একটা হচ্ছে হোমোজাইগাস, দ্যাট ইজ হ্যাভিং দ্য সেম পেয়ার অফ এলিল, যেমন ক্যাপিটাল টি স্মল টি, আর যদি ক্যাপিটাল টি স্মল টি হয় দ্যাট উড বি নোন এজ হেটেরোজাইগোট। এবার কি হচ্ছে দেখো, one of them may be different due to some changes and modifies the information. এবার কি হতে পারে, ওদের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস হতে পারে বা ওদের ইনফরমেশন কিছু মডিফাই হতে পারে। নাও if the normal allele produce the normal enzyme needed for the transformation of a substrate into a product প্রোডাক্ট মানে কি, এখানে আমাদের একটা কনফিউশন লাগতে পারে যে প্রোডাক্ট ব্যাপারটা কি, যে প্রত্যেকটা এলিল কি করতে পারে, দে ক্যান প্রোডিউস এ পার্টিকুলার এনজাইম, যাদেরকে বলছি আমরা রাইবোজাইমস। আই রিপিট এগেন, রাইবোজাইমস ক্লাস 11 এ তোমরা হয়তোবা পড়েছিলে বায়োমলিকুলস চ্যাপ্টারটার মধ্যে। তো এই রাইবোজাইমস গুলো যেহেতু ইনফরমেশন এক্সপ্রেস করে বাই প্রোডিউসিং দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ এনজাইমস, তাহলে প্রোডাক্টটা কি, প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়ে expression of a particular phenotype or we can say trait. তার মানে কি, প্রত্যেকটা নরমাল এলিল কি করবে, একটা ডেফিনিট অ্যামাউন্টে বা একটা ডেফিনিট টাইপের একটা এনজাইম প্রোডিউস করবে, যেটা আমাদের ক্যারেক্টারটাকে এক্সপ্রেস করতে হেল্প করবে। তাহলে এখন যদি পার্টিকুলার এলিলটার মধ্যে কিছু যদি মডিফিকেশনস হয় তাহলে কি হতে পারে, সো লেটস ফাইন্ড ইট আউট। The modified allele may produce the normal or less efficient enzyme, যেগুলো লেস এফিশিয়েন্ট। তাহলে একটা ব্যাপার চিন্তা করে দেখ, যদি এটা লেস এফিশিয়েন্ট এনজাইম হয় তাহলে ক্যারেক্টারটা যতটুকু পরিমাণে এক্সপ্রেস হওয়ার কথা, বা যদি কোনো একটা ক্যারেক্টার এক্সপ্রেস হতে হয় সেটা তো হবে না। কেন? কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে এলিলটা সেই পার্টিকুলার এনজাইমটাকে প্রোডিউস করতে পারবে না যতটুকু প্রোডিউস হওয়ার কথা। অথবা এটাও হতে পারে, দ্যাট ইজ a non-functional এনজাইম হয়ে যেতে পারে। মানে কি, এনজাইমটা নন ফাংশনাল হতে পারে। আরেকটা অপশন হতে পারে কি, আলটিমেটলি কোনো এনজাইমই থাকবে না।
নো এনজাইম অ্যাট অল, মানে কোনো এনজাইমই প্রডিউস করবে না যদি এটার মধ্যে মডিফিকেশন হয়। এবার কি হতে পারে দেখো, in the first case the modified allele is equivalent to the unmodified allele। মানে কি, প্রথম যে কেসটা ছিল যেটা F1 জেনারেশন আমরা দেখেছিলাম, এখানে মডিফাইড এলিলটা ইকুইভ্যালেন্ট ধরা হচ্ছে কি আনমডিফাইড এলিলটার সঙ্গে, দ্যাট ইজ will produce the same phenotype or we can say trait। ওরা একই রকম ফেনোটাইপ তৈরি করে বা ট্রেট এক্সপ্রেস করে। এইবার but if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, যদি এরকম হয় যে পার্টিকুলার এলিলটা এবার কি করবে, একটা নন ফাংশনাল এনজাইম প্রডিউস করবে বা আলটিমেটলি কোনো এনজাইমই প্রডিউস করবে না, যদি এটা মডিফাই হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, দ্য ফেনোটাইপ উইল বি এফেক্টেড। দ্যাট মিনস দ্য ফেনোটাইপ উইল বি এফেক্টেড, তাহলে ফেনোটাইপটা এফেক্টেড হবে। তাহলে আলটিমেটলি কি দেখা যাচ্ছে, thus unmodified, that is unmodified কোনটাকে বলছি আমরা, that is one the functioning one, thus unmodified, that is the functional allele that represent the original phenotype, the original phenotype is dominant allele যেটা এক্সপ্রেস করতে পারে, and modified allele is generally the recessive allele। তার মানে কি, যেটা মডিফাই হয়ে গেছে সেটা তো এক্সপ্রেস করতে পারবে না, এজন্য এটাকে বলছি আমরা রেসেসিভ এলিল। সো ইন দিস ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য বেসিক অ্যাবাউট দ্য ডমিনেন্স। এইভাবে আমরা ডমিনেন্সের ব্যাপারটা বুঝতে পারবো যে কেন একটা ডমিনেন্স হচ্ছে, কারণ একটা আনমডিফাইড থাকছে, দ্যাট মিনস ফাংশনাল থাকছে। ঠিক আছে, আমি আবার ব্যাপারটাকে একটু রিপিট করে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা জিনের মধ্যে কি থাকে, ইনফরমেশন থাকে, এবং প্রত্যেকটা জিন সেই পার্টিকুলার ইনফরমেশনটাকে এক্সপ্রেস করে বাই দ্য এক্সপ্রেশন অফ এ পার্টিকুলার ট্রেট। ঠিক আছে, মানে কোনো দেখা যাবে কি প্রত্যেকটা জিনের মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বা কিছু ফিচার্স বা কিছু পিকুলারিটিস রয়েছে, রাইট। এইবার যদি আমরা একটা ডিপ্লয়েড অর্গানিজম যদি আমরা অবজার্ভ করি, দেখা যাবে এর মধ্যে সবসময় দুইটা কপিজ থাকে জিনের, যেটাকে বলছি আমরা পেয়ার অফ এলিলস। যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল ক্যাপিটাল টি স্মল টি বা স্মল টি এরকম, যদি আমরা হাইট নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে এইবার দেখা যায় কি দুটো এলিল যদি আইডেন্টিক্যাল না হয়, এটাকে বলছি আমরা হেটেরোজাইগোট, লাইক ফর এক্সাম্পল ক্যাপিটাল টি স্মল টি। ওকে, এবার নর্মাল এলিল কি করতে পারে, একটা নর্মাল এনজাইম প্রডিউস করতে পারে, যেটা কি করতে পারে, কোন একটা ক্যারেক্টারকে এক্সপ্রেস করতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ এ সাবস্ট্রেট ইনটু এ প্রোডাক্ট। কারণ আমরা জানি কি যে কোনো
character expression বা যে কোনো trait expression is nothing but a biochemical changes that has been taken place in a particular organism. ঠিক আছে? তো যেহেতু একটা জিন এটাকে এক্সপ্রেস করছে, তো জিনের মধ্যে কি হবে? জিন ইজ বেসিক্যালি ওটা কি করতে পারে, একটা এনজাইম প্রডিউস করতে পারে। আর আমরা এনজাইমেটিক অ্যাকশন জানি, এনজাইম কি হয়, সাবস্ট্রেটের সঙ্গে কানেক্টেড হয়, এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স তৈরি হয়, তারপর একটা প্রোডাক্ট তৈরি হয়, তারপর আবার এনজাইমটা সরে যায়, রাইট? সো এইভাবে ওরা কি করে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে। প্রোডাক্ট তৈরি করা দ্যাট মিনস একটা ক্যারেক্টার বা কোনো একটা ট্রেট এক্সপ্রেস হওয়া। এইবার এর মধ্যে যদি মডিফিকেশন হয়, তাহলে মডিফিকেশন কি হতে পারে? নর্মাল এনজাইম প্রডিউস হতে পারে, আবার কিছুটা কম পরিমাণে এফিশিয়েন্ট এনজাইম প্রডিউস হতে পারে, বা নন ফাংশনাল এনজাইম প্রডিউস হতে পারে যেটা কোনো কাজেই লাগবে না, বা এনজাইম একদম প্রডিউস নাই হতে পারে। এবার দেখা গেল কি, যদি জিনটা বা যদি এলিলটা যদি মডিফাই হয়, এবার যদি আমরা ইফ উই কম্পেয়ার দ্য আনমডিফাইড উইথ দ্য মডিফাইড ওয়ান, যেটা মডিফাই হয়েছে এটার সঙ্গে যদি আমরা আনমডিফাইড যেটা ফাংশনাল রয়েছে এটা যদি আমরা কম্পেয়ার করি, দেখা যাবে কি ওরা ওরা কখনো কখনো সেম টাইপ অফ ফেনোটাইপ প্রডিউস করে বা ওরা ট্রেট প্রডিউস করে সেম টাইপ অফ। কিন্তু যদি কোনো একটা পার্টিকুলার এলিল নন ফাংশনাল এনজাইম বা কোনো এনজাইম প্রডিউসই না করে, তাহলে দেখা যাবে কি তখন ফেনোটাইপটা এফেক্টেড হবে। ইন দ্যাট কেস মডিফাইড এলিল যেটা অরিজিনাল ফেনোটাইপটাকে এক্সপ্রেস করতে পারছে, কিন্তু আনমডিফাইড এলিল যেটা নর্মাল বা অরিজিনাল যে ফেনোটাইপ সেটাকে এক্সপ্রেস করতে পারছে, আনমডিফাইড মানে কোনটা, দ্যাট ইজ দ্য ফাংশনাল ওয়ান। আর যেটা মডিফাইড হয়েছে এটা বেসিক্যালি ঠিক অরিজিনাল ফেনোটাইপটাকে এক্সপ্রেস করতে পারছে না, এন্ড জেনারেলি ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ রেসেসিভ এলিল। এবার একটু বলে দিচ্ছি, ডমিনেন্টটা হচ্ছে প্রকট আর রেসেসিভটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন, ঠিক আছে? যেটা ঢাকা থাকে বা যেটা ডিসগাইজ থাকে বা যেটা দেখা যায় না, যেটা হাইডিং থাকে। ওকে, সো আপ টু দিস এনি কনফিউশন এনিওয়ান, প্লিজ লেট মি নো। Any confusion? ওকে, সো আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই কমপ্লিট করছি। যেহেতু আমাদের কালকে থেকে পুজো, পুজোর এই কয়েকদিন ক্লাস অফ থাকবে। তো আমাদের নেক্সট ক্লাস হবে, তোমাদের বলে দিচ্ছি আমি, আমাদের ফ্রাইডেতে ক্লাস হবে না। আমার নেক্সট ক্লাস ইজ অন ওয়েনেসডে, দ্যাট ইজ অন 28, ঠিক আছে? তো তোমরা একটু ভালো করে পুজো টুজো কাটাও, যতটুকু পারো বাড়িতেই থাকো। বাড়িতে থেকে যদি টিভিতে পুজো দেখতে হয় তাহলে এটাই দেখো, দ্যাট উড বি বেটার, ঠিক আছে? অ্যান্ড আই উইশ ইউ all a very happy puja. Thank you.